we have seen different. We have seen the order statistics. Then we have seen maximum distribution pattern function CDF of x order 1, then maximum x order n, then probability distribution of x order I, then probability distribution of joint probability distribution of x order I and x order j in previous lectures. Now let us study some examples on this order statistics. One such example is if x order 1, x order 2, x order 3. So we have n, 3 random variables will be x order 1, x order 2, x order 3 with the order statistics corresponding to a sample of size 3. So x1, x2, x3 is the sample. X order 1, x order 2, x order 3 are the 3 order statistics corresponding to this sample. These samples are drawn from exponential distribution with parameter theta, independent, identically distributed exponential distributions with parameter theta. And we have to obtain the probability density function of median. We have to obtain the probability density function of median. Now, we know that if x1, x2 and x3 are the 3 order statistics, say x order 1, x order 2, x order 3, then our median is definitely median is x order 2. So the value of median is equal to value of n plus 1 by 2 the observation, 3 plus 1 that is 4 divided by 2, value of n plus 1 by 2 the observation, that is second observation. So we have to find out the probability distribution of median means probability distribution of x order 2. Probability distribution of x order 2. First of all, for this, we want to find out the probability density function and cumulative distribution function of the exponential distribution. So we know that the probability density function of exponential distribution, say fxx, is equal to theta e raised to minus theta x greater than or equal to 0, theta strictly greater than 0. This is probability density function of exponential distribution. Fxx is equal to 1 minus e raised to minus theta x. This is the cumulative distribution function of exponential distribution x greater than or equal to 0. 1 minus fxx is equal to e raised to minus theta x minus plus 1 minus 1 0 minus plus e raised to minus theta x. This is again for x greater than or equal to 0. So we know the value of fxx, capital CD of fxx, and 1 minus fxx is equal to e raised to minus theta x for the exponential distribution. So we also know that the probability distribution of ith order statistic is given by आपल्या लक्षात x order I आपण कसं घेता इथं n फॅक्टोरियल पहिल्यांदा डिवाइडेड बाय याच्या खाली किती असतात I - 1 फॅक्टोरियल 1 फॅक्टोरियल मध्ये असताना आणि n - I फॅक्टोरियल त्यानंतर काय घेतलं आपण बघा fxx रेस्ट टू किती घेतो आपण I - 1 त्यानंतर 1 fxx रेस्ट टू काय घेतो n - I into fxx PDF fxx is the probability distribution of ith order statistic. N factorial divided by I - 1 factorial, n - I factorial, fxx is to I - 1, 1 minus fxx raised to n - I into fxx is the probability distribution of x order ith order statistics. Now we want x order 2 काढायचं आपल्याला median साठी म्हणजे आपल्याला I ची व्हॅल्यू 2 घ्यायला पाहिजे. So let us take I is equal to 2 and n sample size n is equal to 3. So putting I is equal to 3 and n is equal to I is equal to 2 and n is equal to 3, we get x order 2 is equal to n factorial is 3 factorial divided by I minus 1. So 2 minus 1 is 1 factorial. N minus I is 3 minus 2, that is again 1 factorial. Fxx, what is our fxx? Fxx is equal to 1 minus e raised to minus theta x. So 1 minus e raised to minus theta x. Raised to किती होणार मला सांगा? I 2 minus 1 is 1.
त्यानंतर काय इथं इंटू 1 मायनस म्हणजे ई रेस टू मायनस थिटा एक्स 1 मायनस एफ एक्स एक्स रेस टू एन मायनस 1 एन 3 आहे आय 2 आहे म्हणजे ई रेस टू मायनस थिटा एक्स ना गुणिले एफ एक्स एक्स काय येणार आहे थिटा ई रेस टू मायनस थिटा एक्स. So this is equal to 3 factorial divided by 1 factorial and 1 factorial. 3 factorial is 2 factorial. So this is 2 factorial. Sorry, 3 factorial means 3 गुणिले 2 गुणिले 6 6. त्यानंतर येणार आहे 1 minus e raised to minus theta x. त्यात येणार आहे e raised to minus theta x. त्यात येणार आहे theta e raised to minus theta x. Simplify केला अजून येता 6 theta times e raised to minus theta x 2 times theta x. Simplify केलं theta x e raised to minus theta x into e raised to minus theta x e raised to minus theta x चा स्क्वेअर म्हणजे e raised to minus 2 times theta x आणि 1 minus e raised to minus theta x अर्थातच x greater than equal to 0 theta strictly greater x greater than equal to 0 theta strictly greater than 0 is the probability distribution of median x order 2 that is median for this particular example. बघा x order I घेतले आपण x order I मध्ये I ची व्हॅल्यू 2 x order 3 घातली x order 2 लिहिलं सगळं सिम्प्लिफाय करा हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर जे मिळते दॅट इज युअर probability function of median. Now let us take the other example. Now the example based on exponential distribution. Sorry, uniform distribution. Example based on uniform distribution. So let x1 x2 xn be a random sample of size n from uniform distribution over 0 1 obtain required distribution of ith order statistics. Generalize kare. So if x1 x2 dot xn be a random sample of size n, be a random sample of size n from uniform 0 1 distribution, we have to find out, obtain the distribution of x order ith order statistics. Now since we have to obtain the distribution of ith order statistics, first of all, let us write out this one. So the x1, x2, xn are the n random samples drawn from uniform 0 1. So our fxx is equal to 1 upon b minus a असतो. b झाला 1, a झाला 0. त्यामुळे एक देणार आहे fxx is equal to 1 और 0 is less than equal to x is less than equal to 1. आपण डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्युमुलेटिव्ह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन काय असतं f of x is equal to x minus a divided by b minus a असतं. x minus a म्हणजे काय होणार x a ची व्हॅल्यू 0 झाली b ची व्हॅल्यू 1 झाली सो b म्हणजे इथे येणार x झाला. इथे काय येणार आहे x is equal to fxx is equal to so 1 minus fxx is equal to काय होईल 1 minus x. बघा मी काय म्हणणार युनिफॉर्म 0 1 1 आहे त्यामुळे fxx is equal to 1 झालं. fxx is equal to x minus a by b minus a जर a ची व्हॅल्यू 0 b ची व्हॅल्यू 1 घातली पहिले आहे तुमची x 1 minus fx is equal to 1 minus x आलं. आपल्याला fxx मिळालं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिळालं 1 minus डिस्ट्रीब्यूशन cdet मिळालं 1 minus cdet मिळालं. आता आपल्याला माहित आहे the prior distribution of x order I आपल्याला हे लक्षात ठेवा सोपं कसं तर पहिलं I पेक्षा कमी किती I minus 1 so n factorial different permutations of n things of which I minus 1 type 1 x पेक्षा कमी असलेली आणि n minus I हे काय पाहिजे greater than equal to x plus delta x पेक्षा मोठं. त्यामुळे हे त्यानंतर fxx raised to आता जेवढे I minus 1 तेवढे I minus 1 असतील. त्यानंतर 1 minus fxx raised to काय होते n minus I होतं आणि pdf राहतो fxx. हे काय मिळालं the prior distribution of ith order statistics. आता याचं व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या n आहे तशी पाहिजे आपल्याला I आहे तशीच पाहिजे आहे मला फक्त fxx 1 minus fxx आणि fxx घालायला पाहिजे. So this is equal to n factorial divided by I minus 1 factorial divided by n minus I factorial.
त्यानंतर एफ एक्स एक्स काय तुमचा एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स. सो एक्स रेज टू आय मायनस 1. 1 मायनस एफ एक्स एक्स म्हणजे काय आलं 1 मायनस एक्स रेज टू एन मायनस आय आलं. आणि एफ एक्स एक्स किती आलं बघा एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 आलं. एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 आलं. सो एक्स इज फ्रॉम 0 अर्थातच u इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1. x ची व्हॅल्यू 0 टू 1 च्या मध्ये. x ची व्हॅल्यू 0 टू 1 च्या मध्ये. आता हे x रेज टू i मायनस 1 1 मायनस x टू n मायनस i आलं. आता हे लिहिताना थोडंसं चेंज करून लिहूया आपण n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन बीटा. दिस इज इक्वल टू मी हे लिहितो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा i आणि n मायनस i प्लस 1 i आणि n मायनस i प्लस 1. आता हे काय होते बघा बीटा म्हणजे काय गॅमा या दोन्हीची बेरीज गॅमा n प्लस 1 म्हणजे n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय i मायनस 1 फॅक्टोरियल i घेतले i मायनस 1 फॅक्टोरियल गॅमा i आणि गॅमा n मायनस i गॅमा n मायनस i. सो 1 अपॉन बीटा x रेज टू i मायनस 1 and 1 minus x is to n minus I. 0 is greater than equal to x is greater than equal to 1. 0 is greater than equal to x is greater than equal to 1. Now this is the product distribution of beta distribution of first kind. So x order I follows beta distribution of first kind with parameters I and n minus I plus I and n minus I plus 1. इथं I ची व्हॅल्यू 1 घातली x ऑर्डर 1 काय आलेला आहे बीटा विथ 1 आणि n मायनस 1 प्लस 1 म्हणजे n बीटा 1 n होती इथं. x ऑर्डर 2 घातलं जर तुम्हाला 2 ची व्हॅल्यू घातली इथं 2 n मायनस a -2 प्लस 1 आणि n मायनस 1 होईल and so on. So by putting just I ची व्हॅल्यू we can obtain the different समजा n ऑर्डर साठी जाईल मॅक्सिमम साठी काय करतात आपल्याला i ची व्हॅल्यू 1 n घातली x ऑर्डर n इक्वल टू बीटा 1 इथं i ची व्हॅल्यू n होणार आहे इथं n मायनस i आणि n मायनस n जाईल आणि इथं आहे 1. सो मॅक्सिममचं डिस्ट्रीब्युशन पण तुम्हाला काढता येईल मिनिममचं डिस्ट्रीब्युशन काढेल. सो दिस इज एक्झाम्पल बेस्ड ऑन exponential distribution. Example based on exponential distribution. Now the third example, if x order 1, x order 2, x order 3, x order 4 are the order statistics corresponding to random sample of size 4 from the distribution with PDF. So we are given the PDF fx is equal to 3 e raised to minus 3x. So exponential distribution with parameter theta is equal to 3. So x1, x order 1, x order 2, x order 3 and x order 4. ये 4 example sets है. n sample size n कितने है 4. Random sample of size 4 from the exponential distribution with parameter fx theta is equal to 3. That is fx is equal to 3. And we have to obtain the product distribution of x order 1. We have to obtain the product distribution of x order 1. And expected value of x order 1. Expected value of x order 1. Now, since our fx is exponential distribution with parameter theta is equal to 3. Exponential आहे with parameter theta is equal to 3. त्यामुळे आपला fx होईल आपण लिहा. आपला fx आहे fxx म्हणजे आपण त्याला 3 e raised to minus 3x अर्थातच x greater than equal to 0. अपना fx आहे 1 minus e raised to minus theta x minus 3x 1 minus e raised to minus हे पण x greater than equal to 0 आणि 1 minus fxx is equal to e raised to minus 3x हे पण x greater than equal to 0. हे तीन व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे एक्सपोनेन्शियल साठी गुणाच्या एक्सपोनेन्शियलचं प्रोडक्ट फंक्शन एक्सपोनेन्शियलचं कम्युटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आणि 1 minus root distribution function. या तीन व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. आता आपल्याला x ऑर्डर 1 चं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन काढायचं आहे. सो आपण परत एकदा लिहा g x ऑर्डर i is equal to x. हे काय असतं तर n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय i minus 1 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus i डिवाइडेड बाय n minus i फॅक्टोरियल. त्यानंतर f(x) raised to i minus 1 1 minus f(x) raised to n minus I आणि इथे काय येणार आहे fxx. This is product density function of ith order statistic.
Now by putting I is equal to 1, so I is equal to 1 घातलं. मला काय मिळालं आता? What is the function of gx order 1? So gx order 1x is equal to काय मिळालं बघा? यांची व्हॅल्यू आहे 4, n आहे 4, n आहे 4, I आहे 1. So 4 factorial, इथे काय मिळेल मला? 4 factorial divided by I minus 1 म्हणजे 1 minus 1 0 factorial, n minus 1 म्हणजे 3 factorial. 3 factorial. Fxx is to I minus 1. Fxx म्हणजे 1 minus e raised to minus 3x. काय ना? 1 minus e raised to minus 3x. Raised to काय ना रे? I minus 1 म्हणजे 1 minus 1. Actually 0. त्यानंतर e raised to minus 3x. Raised to काय ना सगळं मला? Raised to n minus I. n minus I. n is 4. I is 1. I is 1. So n minus 1. 4 minus 1, 3 आणि 3 e raised to minus 3x हे काय तुमचं fxx आता तसं x greater than equal to 0. So 4 factorial by 3 factorial is 4. हे जाणार आहे e raised to minus 3x raised to 3 आणि 3 e raised to minus 3x. आता हे काय येणार आहे 4 times 12 times e raised to किती होणार आहे e raised to minus 3x म्हणजे e raised to 3x raised to आणि परत e raised to minus 3x. So e raised to 12 times e raised to minus 3x raised to 4. आता परत ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे 12 e raised to minus 4 × 12 12x x greater than equal to 3. परत एकदा आलं बघा हे की 12 e raised to minus 12x आपल्याला मिळालं 12 e raised to minus 12x. So this is the product density function g म्हणूया x order 1 x. This is equal to 12 e raised to minus 12x. आपल्याला जर लक्षात आलं तर this is exponential distribution with parameter theta is equal to 12. Exponential parameter theta is equal to 12, and we know that for the exponential parameter distribution with theta means equal to the expected value of x is equal to expected value of x order 1 is equal to काय तर 1 upon theta, that is 1 upon 12. So our mean expected value of x order 1 is equal to 1 by 12. If we don't know, then again by integrating x into x order 1 into this x into expected of x order 1 is equal to integration 0 to infinity x into fx dx. Fx is 12 e raised to minus 12x dx. Again, by integrating this one, we can obtain the value of mean. So unknown distribution असेल तर त्याची मीनची व्हॅल्यू पण आपल्याला काढता येऊ शकते. Now, next example is if x1, x2, xn, x1, x2, x7. So n is equal to 7. x1, x2, x7. We are random sample of size 7 drawn from uniform 0, 1. x1, x2, x3, x7. 7 random variables are drawn from uniform 0, 1. And we have to find out the product density function of median. What is product density function of median? Now since n is odd, by definition our median is value of n plus 1 by 2th observation. So this is equal to value of now n म्हणजे 7 में 7 1 8 4 म्हणजे 4th observation. म्हणजे आपल्याला काय काढायचं काय आहे we have to find out product density function of x order 4. Product density function of x order 4 if x1 x2 x7 are the 7 random variables come from uniform 0, 1. We know that uniform 0, 1 fx आपला काय असतो fxx is equal to 1 असतो. आपला कैपिटल x का असतो x minus a by b minus a. So this is x divided by x. X minus a is 0 divided by b minus a 1 minus 0 x असतो आणि 1 minus fxx का असतो आपला 1 minus x. 1 minus fxx असतो 1 minus x.
हा CDF आहे, सॉरी PDF आहे, हा CDF आहे, हे 1 मायनस CDF आहे. आपल्याला माहिती आहे x ऑर्डर 1 आपल्याला माहिती आहे काय g x ऑर्डर i म्हणजे x इज इक्वल टू काय लिहू आपण n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय i मायनस 1 फॅक्टोरियल, त्यानंतर n मायनस i फॅक्टोरियल, त्यानंतर fxx रेस टू काय देतं i मायनस 1, नंतर 1 मायनस fxx रेस टू काय तर n मायनस i आणि इथे काय तर fxx खाली पुट करूया n इज इक्वल टू किती 7 n ची व्हॅल्यू 7 आणि i ची व्हॅल्यू 4 पुट करू आपण. सो g x ऑर्डर 4x इज इक्वल टू n म्हणजे 7 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय i मायनस 1 किती होतं सांगा मला i 4 आहे 4 वजा 1 म्हणजे 3 फॅक्टोरियल आणि n मायनस i म्हणजे 7 वजा 4 3 7 वजा 4 अगेन 3 फॅक्टोरियल 3 फॅक्टोरियल fxx रेस टू i मायनस 1 fxx म्हणजे काय आला x रेस टू किती i ची व्हॅल्यू 4 आहे 4 मायनस 1 आणि 1 मायनस x रेस टू किती होणार 7 मायनस 4 आणि fxx होणार 1 0 is less than equal to x is less than equal to 1. So this is again 1 upon beta 7 आणि किती येणार ते 4 येईल मला बीटा 7 and 4. Yes, this is beta distribution now. 1 upon beta 7 4 maybe 7 3. 7 factorial. Yeah, beta का 1 upon beta mn. Beta mn is equal to m factorial divided by n factorial m plus n factorial. n factorial. आता m n 3 आले. काय झालं? m plus n झालं किती 7. 7 आणि 4 किंवा 7 आणि 3. 7 and 3 7 3 x raised to 4 minus 3 that is x and 1 minus x raised to 7 minus 4 3 0 is less than equal to x is less than equal to 1. This is probability density function of median for the equation restriction to the random sample drawn from uniform distribution with parameter. Now, if x1, x2, x3, this is statement only. If x1, x2, x3 dot xn be a random sample of size n drawn from the independent identical distributed random variables having PDF fxx and CDF fxx, PDF fxx and CDF fxx. Then let us define u is equal to x order n minus x order 1. So this is the definition. This is the definition of range, maximum minus minimum. So x order n minus x order 1. So this is our u, and v is equal to maximum x order n. Then after finding the joint product distribution of x order n and x order 1, and then integrating this with respect to v, we get h1u, product is a function of phi, that is x order n minus x order 1 range distribution करायचं बघा is equal to n into n minus 1 integration 0 to infinity f of v minus, so minus infinity f of v minus f of v minus u raised to n minus 2 f of v minus u into f of v dv. Definitely v is equal to x order n म्हणजे f of x order n. त्यानंतर f of x order n minus x order 1. So this is again x order 1. जर बाकी होऊन येईल ते काय f of v minus u and f of v minus u f of v minus u म्हणजे x order v minus a u आहे. So x order n आणि x order 1 याचं प्रोडक्ट फंक्शन हे स्टेटमेंट आपल्याला माहिती पाहिजे रेंज आहे याचं स्टेटमेंट रेंज आहे. ह्याच्यावर काय डिपेंडंट एक्झाम्पल्स आपल्याला